Hello everyone, welcome to Sairam Sampatirao Education. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఇస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ పాలిటీ కన్సిడరింగ్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ని మనం కాంప్రిహెన్సివ్గా కవర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము. అసలు ఏంటి ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, దీన్ని ఏ ఉద్దేశంతో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇన్స్టిల్ చేయబడింది, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చామని ఈ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ మీనింగ్ ఏంటి, అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో దీని గురించి మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఏ ఆర్టికల్స్ కవర్ చేస్తాయి దీని గురించి. ఓకే, సో లెట్ us ఎంటర్ ఇంటూ ది సెషన్. ఓకే, సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనే కాన్సెప్ట్ ని మనము ఐరిష్ గవర్నమెంట్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. ఏ గవర్నమెంట్? ఇట్ ఈస్ ఐరిష్ గవర్నమెంట్. Okay, so we borrowed this from Irish government. Okay, and directive principles of state policy aim to promote the welfare of the people. Okay, welfare of the people, ensure social and economic justice, and create a just and equitable society. They provide a framework for government. Aim provide చేస్తుంది ఇది ఒక గవర్నమెంట్ కి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టు స్ట్రైవ్ టువర్డ్స్ అచీవింగ్ సర్టన్ socio-economic goals, even though they may not be immediately attainable due to various constraints. ఓకే, సో ఏంటి అసలు ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటే ఏంటి? మనకి ఈ వర్డ్ లోనే అర్థమైపోతుంది. దీస్ ఆర్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్. ఏం చేస్తున్నాయి ప్రిన్సిపల్స్? డైరెక్టివ్. ఓకే, డైరెక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఎవరిని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాయి? స్టేట్ పాలసీని ఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫార్ ద స్టేట్ పాలసీ. అండ్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాయి అనమాట, స్టేట్ ని ఎలా పాలసీస్ ఎలా ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. ఏం చేయడానికి అంటే కొన్ని సోషియో ఎకనామిక్ గోల్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేది మన గవర్నమెంట్ లో కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ తీసుకొచ్చారు. ఎందుకు అంటే కొన్ని ఇండియాలో సోషియో ఎకనామిక్ డెమోక్రసీని తీసుకురావడానికి. అంటే బేసిక్ గా అంటే ఏంటి డెమోక్రసీ, ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి? సో ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కొంతమంది బ్రిటిషర్స్ ఉన్నంత కాలము బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్, కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అలాంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మధ్యలో ఉండింది ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో మెల్లిమెల్లిగా అది షిఫ్ట్ అవుతూ వచ్చి లార్జర్ పబ్లిక్ అండర్ కంట్రోల్ ఉండాలి అని చెప్పి, సో డిసిజన్ మేకింగ్ అవన్నీ లార్జర్ పబ్లిక్, జనరల్ పబ్లిక్, ఓనర్స్, లేబరర్స్ వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది షిఫ్ట్ అవ్వాలి. సో దాట్ వాజ్ an economic democracy that was envisioned by the constitution makers. Also, one more reason for this is one reason. The second reason for this directive principles of state policy ochesi, they wanted India to be a welfare state. ఓకే, ఏంటి వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? వేర్ స్టేట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట వాళ్ళ సిటిజన్స్ ని గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఇవ్వడము, వాళ్ళ వెల్ బీయింగ్ అంతా చూసుకోవడము ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో స్టేట్ అలాంటి పాలసీస్, అలాంటి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ ముందే ఎన్విజన్ చేసుకొని, చాలా డ్రాబ్యాక్స్ రావచ్చు, చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేయొచ్చు మన ఇండియా ఇన్ ద లేటర్ స్టేజెస్ అని అనుకొని, సో వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ని ఎన్షూర్ చేయడానికి అండ్ కొన్ని సోషియో ఎకనామిక్ గోల్స్ ని తీసుకురావడానికి ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇన్స్టిల్ చేయబడింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. While the directive principles themselves are not legally enforceable, these are not legally justiciable. Okay, they are considered fundamental in the governance of the country. Okay, so there is one question now. Fundamental rights and fundamental duties లో ఏది legally not justiciable? Okay, fundamental duties and fundamental rights ఏది లీగలీ నాట్ జస్టిసైబుల్ అంటే మీరు లా దగ్గరికి వెళ్ళి వీటిని ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడగడానికి లేదు. దేనికి లేదు అది? ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి లేదా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కి లేదా? కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి, సెషన్ ఎండ్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ టాపిక్. Even the directive principles are not legally justiciable, but they are fundamental in the governance of the country. Okay, next ఏం చేస్తాయి ఇంకా? they guide the formulation of policies. Okay, policies ని ఫార్మ్ చేయడానికి గైడ్ చేస్తాయి, and also laws by the government, and are taken into consideration by the legislature while enacting laws.
Okay. Over the years, many judicial decisions and legislative measures have been influenced by the spirit of directive principles. ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనము సోషో ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ కోసము అండ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ని డెవలప్ చేయడానికి బేసికలీ ఒక స్టేట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, సిటిజన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, సిటిజన్స్ గ్రోత్ టువర్డ్స్ చాలా శ్రద్ధ పెట్టాలి అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు. సో దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ హ్యావ్ బీన్ గైడింగ్ దేన్ని, లా మేకింగ్ ప్రొసీజర్ ని, గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చే పాలసీస్ ని, ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని, అండ్ ఆల్సో చాలా జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ మెజర్స్, లాస్ కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ కి తగ్గట్టుగా చాలా మార్పులు చేపట్టాయి. Okay. Now the balance between fundamental rights and directive principles is essential for creating a just and equitable society that respects individual freedoms while striving for the welfare of all citizens. Okay. Fundamental rights ante ఏమనుకున్నాము, they are the rights given to the citizens of India for their welfare. Again, వాళ్ళు పర్సనల్ గా గ్రో అవ్వడానికి కొన్ని రైట్స్ అనేటివి ఇచ్చాం. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏంటి, దే గివ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ పాలసీ ఫర్ ద స్టేట్ కి ఇస్తాయి ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ కానివ్వండి, పాలసీస్ చేయడానికి ఫ్రేమ్ వర్క్, అవన్నీ స్టేట్స్ కి ఇస్తాయి. సో బోత్ దీస్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో స్టేట్ కి ఇస్తున్నాయి, ఒకటేమో సిటిజన్స్ కి ఇస్తున్నాయి ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ అండ్ ఈక్విటబుల్ సొసైటీ. ఓకే, రెండు ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. Okay. Key principles outlined in the directive principles of state policy. What are the key principles included? Okay. First, equal pay for equal work, ensuring that men and women receive equal pay for equal work. This is one of the key principles. Second, right to work, education and public assistance in certain cases. Ensuring opportunities of work, state opportunities of work provide cheyali, educational opportunities provide cheyali, public assistance opportunities provide cheyali, particularly for marginalized sections of society. Okay. Provision for adequate means of livelihood, ensuring that citizens have the means to earn a livelihood that is adequate and sustainable. Equal justice and free legal aid, ensuring that justice is accessible to all and that free legal aid is provided to those who cannot afford it. Okay, so ivi key principles, the principles of state policy lo ఇవి మేజర్ గా వీటి పైన ఫోకస్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఏంటి, మెన్ అండ్ విమెన్ కి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దే షుడ్ రిసీవ్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్. ఓకే, రైట్ టు వర్క్, స్టేట్ వచ్చేసి ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ఎస్పెషలీ ఫర్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ టు వర్క్ ఫర్ దిస్ మార్జినలైజ్డ్, ఎస్పెషలీ మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ ఏం తీసుకోవచ్చు మనము, Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act. Okay, so under this, marginalized sections of the society ki right to work 100 days of work and employment ni guarantee చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక పాలసీస్ ని సెటప్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు ఇలాంటి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ని సెటప్ చేసుకున్నారు. అంటే మార్జినలైజ్ సొసైటీస్ కి యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అని, దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు పాలసీస్ డెవలప్ చేసుకున్నారు. పాలసీస్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ప్రపోజ్ చేసే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఏమైంది, గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం ఐడెంటిఫై చేసింది, ఇలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మార్జినలైజ్ సెక్టర్స్ కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి ఒక ఎర్నింగ్ అనేది ఇస్తున్నాము, ఫ్రీగా మనీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా వాళ్ళతో కొంచెం పని చేయించి మనీ ఇద్దాము అని. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని తీసుకొని వచ్చింది, ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లైక్ దిస్. Okay, this 100 days of guaranteed employment. So అలాంటి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ని మనము పాలసీస్ అంటున్నాం. ఓకే, సో బేసికలీ డిఎస్పీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏం చెప్తుంది, ఒక స్టేట్ ని రన్ చేయడానికి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని మీరు ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, దానివల్ల మీ స్టేట్ లో ఉన్న మనుషులకి, స్టేట్ లో ఉన్న సిటిజన్స్ కి వెల్ఫేర్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. Okay,
So there are few more principles that are outlined: employment, equal pay, and marginalized societies ki work opportunities. Avanni kakunda, what are the other key principles? Promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Okay, weaker sections ni, scheduled caste ni and scheduled tribes ni వాళ్ళ education ని promote చేయాలి and వాళ్ళ economic interest ని కూడా promote చేయాలి. So ensuring the development and protection of marginalized communities. Okay, protection of monuments. This is also one of the major, factor or major goal, major responsibility of the state. Protection of monuments, places of natural importance, preserving cultural heritage and historical sites. Promotion of international peace and security, pursuing policies that contribute to international peace and security. ఓకే, మన కంట్రీ ఇంటర్నలీనే కాకుండా బయట దేశాలతోటి కూడా మనము ఫ్రెండ్షిప్ ని ప్రమోట్ చేయాలి, పీస్ ని ప్రమోట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అవర్ important goal. Okay, uniform civil code, striving to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ బౌండరీ లోపు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇండియన్ సిటిజన్స్ కోసం ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే లీగల్ గా ఒకటే ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి ఫర్ జస్టిస్, ఫర్ religions in the country. We know India is a vast country with unique religions, unique cultures, unique forms of practices kada. So చాలా మతాలు ఉన్నాయి, చాలా రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నిటిని రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా పెట్టుకొని సివిల్ కోడ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. లీగలీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి there is only one framework, one legal framework. So that is what we are calling as uniform civil code. Okay, next point చూద్దాం. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రమోటింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్వైరన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అవుట్లైన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే, సో నౌ లెట్ us కమ్ టు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఇవి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. దే మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్ 4 ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 36 నుంచి 51, 36 నుంచి 51 they mention about the directive principles of state policy. Okay, so first article 36 ఏంటో తెలుసుకుందాం. It is the definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in part 3. Okay, so article 36 is doing nothing కానీ అసలు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో స్టేట్ అంటే ఏంటి అనేది డెఫినేషన్ చెప్తుంది. ఏంటి ఆ డెఫినేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో స్టేట్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉండిందో ఇప్పుడు కూడా అలానే అని. సో పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో స్టేట్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి? స్టేట్ లో ఏమేమి ఉంటున్నాయి? ఇట్ హ్యాస్ ద గవర్నమెంట్, ఓకే, ప్లస్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్, పార్లమెంట్ అండ్ లోకల్ లెజిస్లేచర్స్, authorities, ఇవన్నీ all of these things are under the government of India అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం స్టేట్ ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రిటీ మచ్ ద సేమ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 36. ఓకే, ఆర్టికల్ 36 ఏం చేస్తుంది? స్టేట్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో స్టేట్ ఉంది కదా, ఆ స్టేట్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ హియర్. అది పార్ట్ 3 లో ఉన్న డెఫినేషన్ ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ అని చెప్తున్నాం. Okay, now let us come to Article 37. What is Article 37? Application of the principles contained in this part. The provisions contained in this part shall not be enforced by court. Idi legal justiciable kaadu, okay? Enforcement by court kaadivi. But the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. ఓకే, ఇది క్లియర్ గా చెప్తుంది ఏంటి అని. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ఎన్ఫోర్స్డ్ బై కోర్ట్ కాదు, ఓకే, లీగలీ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై కోర్ట్ కాదు, కానీ ఇవి ఫండమెంటల్. ఓకే, దే ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, అండ్ ఇట్ షాల్ బి ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు అప్లై దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ మేకింగ్ లాస్. ఓకే, సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేవి లీగలీ కోర్ట్ ద్వారా ఎన్ఫోర్స్ అయి ఉన్నవి కావు, కానీ దే ఆర్ వెరీ ఫండమెంటల్, వెరీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ మేకింగ్ లాస్, అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే,
నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఆర్టికల్ 38 ఏం చెప్తుంది? స్టేట్ టు సెక్యూర్ అ సోషల్ ఆర్డర్ ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, సో మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో మాట్లాడుకున్నాం కదా, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ గోల్ ఏంటి అంటే వెల్ఫేర్ సొసైటీ. ద స్టేట్ షల్ స్ట్రైవ్ టు ప్రమోట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బై సెక్యూరింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్లీ యాజ్ ఇట్ మే అ సోషల్ ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ జస్టిస్, సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్ షల్ ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ లైఫ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటున్నారు. దేనికి? ప్రమోట్ చేయడానికి. ఏం ప్రమోట్ చేయాలి? వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, ఎలా ప్రమోట్ చేస్తుంది వెల్ఫేర్ ని అంటే బై సెక్యూరింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ as effectively as it may as a social order. ఓకే, ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ సెక్యూర్ చేయాలి. సెక్యూర్ చేయడం అంటే ఏంటి? కాపాడుకోవడం. ఓకే, కాపాడుకోవాలి. దేన్ని? జస్టిస్ ని, సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్, ఇలా ఈ అన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ ని కలిపి ఒక సోషల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు, యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఏదో ఆర్డర్ పాస్ చేసి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది అని చెప్పినట్టుగానే ఇవన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఒక స్టేట్ అని అంటున్నారు. ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ లైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ద స్టేట్ షల్ ఇన్ పర్టికులర్ స్ట్రైవ్ టు మినిమైజ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్. Okay, inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities. Okay, status, facilities and opportunities లో కలిగే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్నిటిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి స్టేట్ ఒక స్ట్రైవ్ చేయాలి, స్టేట్ కష్టపడాలి. Not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Okay, so basic గా ఓవరాల్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని తీసేయాలి. ఎలాంటి పర్స్పెక్టివ్ లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటున్నాము? ఇన్ ఇన్కమ్, స్టేటస్, ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, ఇవన్నీ పర్స్పెక్టివ్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేటివి స్టేట్ తీసేయాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ అమంగ్స్ట్ ఇండివిజువల్స్. ఇండివిజువల్ ఇన్ఈక్వాలిటీసే కాకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హౌ దళిత్ అండ్ కొన్ని లోవర్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీస్ ని ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు అప్పర్ కాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ ఉన్న పీపుల్. సో అలాంటి సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్నిటినీ తీసేయాలి. స్టేట్ అలాంటి పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్వర్క్ చేయాలి. స్టేట్ అలాంటి పాలసీస్ ని తీసుకురావాలి వేర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ రిమూవ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు వి కమ్ టు ఆర్టికల్ 39. ఆర్టికల్ 39 ఏం చెప్తుంది? సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాలసీ టు బి ఫాలోడ్ బై ద స్టేట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవ్వమని స్టేట్ కి చెప్తుంది. ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే, దట్ ద సిటిజన్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఈక్వల్లీ హ్యావ్ ద రైట్ టు అన్ అడిక్వేట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్. ఇండియన్ సిటిజన్ అయిపోతే చాలు. ఓకే, ఎవ్రీ పర్సన్, మెన్, విమెన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్ టు అడిక్వేట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్. వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు బతకడానికి ఇండియాలో యాజ్ అ సిటిజన్ గా వాళ్ళకి అడిక్వేట్ మీన్స్ ఉండాలి, అడిక్వేట్ రిసోర్సెస్ ఉండాలి. సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాపర్ క్లోదింగ్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ షెల్టర్, అవన్నీ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. ఓకే, మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ అంటే కమ్యూనిటీలో ఉన్న రిసోర్సెస్, అవన్నీ మీరు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? ఓనర్షిప్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుందంటే వాళ్ళు దాన్ని గుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ అ గుడ్ బెనిఫిట్ అనే ఒక కామన్ ఐడియాలజీ తోటి ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన వాటర్ అనేది ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్. దాని ఓనర్షిప్ యూ కెనాట్ గివ్ ఇట్ టు ఎనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఓకే, వాళ్ళు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వన్ మోర్ మెటీరియల్ రిసోర్సెస్ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు అవర్ మైండ్ ఇస్ పవర్. సో పవర్ ని కూడా మీరు ఇలా ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టలేరు. సో బికాస్ దే మైట్ మిస్యూజ్ ఇట్. సో వాట్ ఎవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, మెటీరియలిస్టిక్ రిసోర్సెస్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద సొసైటీ, మేక్ షూర్ దట్ ద ఓనర్షిప్, ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో, ద ఓనర్షిప్ ఎవరి కంట్రోల్లో అయితే ఉందో, దే డూ ద కామన్ గుడ్. ఓకే, సొసైటీ కోసం గుడ్ చేసే ఒక ఆలోచనతో వాళ్ళు ఇలాంటి కంపెనీస్ ని ఓన్ చేయాలి. సో ఓనర్షిప్ మీరు అలాంటి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి అని. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. దట్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు ద కామన్ డెట్రిమెంట్.
ఓకే. మన ఎకానమీ ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలంటే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది ఒకటే చోటు ఉండకూడదు. వెల్త్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే. That there is equal pay for equal work for both men and women, that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. Okay. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. ఏమంటున్నారంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఆ ఏజ్ తగ్గ పని చేయాలి. నా చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గో టు స్కూల్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. And elder people are expected to take retirement benefits and stay at home, considering their health. If they are very good in their health, they can also work. Kani situation, economic situation balik no, or there are few countries because of few conflicts. Ippudu Israel Hamas war jarugutundi. Because of that, Gaza ane oka country or oka state, it has undergone economic development or development as a whole. It is deteriorating anamata, very worse in this situation akkada because of non-stop wars and strikes. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ద స్టేట్ యాజ్ అ హోల్ ఎకనామిక్ వర్క్ ఆపర్చునిటీస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతుంది వాళ్ళ సిటిజన్స్ కి. సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది, ఎవ్రీ వన్ బీట్ యంగ్ బీట్ ఓల్డ్, దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ ఇన్ టు వర్క్. ఓకే, there's a documentary on the children of Gaza where young children అంటే పైన చెత్త నుంచి ప్లాస్టిక్ సామాన్లు ఆర్ మెటల్స్ అలాంటివి డైలీ బేసిస్ కలెక్ట్ చేసి వెళ్ళి దానంతకి కొంచెం మనీ తీసుకొని వెళ్ళి దే సపోర్ట్ దే ఫ్యామిలీ. సో యూ షుడ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ అంత వర్స్ వాళ్ళ ఎకనామిక్ కండిషన్ ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ యాజ్ అ హోల్. చిల్డ్రన్, యంగ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే చదువుకోవాలో వాళ్ళు వెళ్ళి ఇలాంటి పనులు చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఫీడ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ యాజ్ అ హోల్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓన్లీ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదు వే ఫోర్స్ వల్ల ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళి పని చేయాల్సి వస్తుంది బియాండ్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బియాండ్ దేర్ హెల్తీ కండిషన్స్. ఓకే. Next point with them, that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment. ఓకే, చిల్డ్రన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడము, చిల్డ్రన్ యొక్క యూత్ ని అండ్ ఆ ఏజ్ ని, దట్ ఏజ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఓన్లీ ఫర్ టు లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొద్దు. Okay, that is also one of the important principle in the directive principles of state policy. Okay, next చూద్దాము. Now in detail again let us continue about the articles. Put article 39A, equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of the legal system on Indian legal system ఎలా ఉంటుంది అంటే, it promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure the opportunities of securing justice or and not denied to any citizen because of economic or other disabilities. Okay, legal justice is important for all, basic right adi avuna. So when a person is not in a situation, a legal aid ni తన ఖర్చులు పెట్టే సిచ్యువేషన్ లేనప్పుడు అది స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అంటే స్టేట్ ది. కొన్ని స్కీమ్స్ మీరు రన్ చేయండి, కొన్ని స్కీమ్స్ ఇవ్వండి వేర్ బేస్డ్ ఆన్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వండి. అంతేకాని మీరు లీగల్ సిస్టమ్ ని డోంట్ కీప్ ఇట్ అవే ఫర్ ఓన్లీ ద రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ హూ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదు ఒక స్టేట్ లో. ఓకే, ఆర్టికల్ 40 ఏం చెప్తుంది, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ పంచాయత్స్. Okay, so organization of village panchayats is a part of what? Fundamental right or fundamental duty or directive principles of state policy.
Okay, so it is the part of directive principles of state policy. Okay, ఏం చెప్తున్నాం దీంట్లో, the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers. village panchayats కి కూడా మీరు పవర్స్ ఇవ్వండి. ఉట్టి village panchayats ఆర్గనైజ్ చేసి గ్రూప్ లోకి వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేయడం కాదు. ఆ పంచాయత్స్ కి కూడా మీరు కొన్ని పవర్స్ ఇవ్వండి. ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చి ఆ సొల్యూషన్స్ ని యూనో ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి కొన్ని పవర్స్ ఇవ్వండి. అథారిటీ కూడా ఇవ్వండి. as may be necessary to enable them to function as units of self-government. What is the ultimate goal? Village panchayats ultimate goal enti? Local self-governments ni తీసుకురావడానికి. Okay? పై వరకు వెళ్ళి సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చే కంటే మీరే సాల్వ్ చేసుకునేటట్టుంటే యూ హ్యావ్ ద పవర్, యూ హ్యావ్ ద అథారిటీ టు సెల్ఫ్ గవర్న్ యూర్ సెల్ఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆర్టికల్ 41, రైట్ టు వర్క్, ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్. ద స్టేట్ షాల్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ కెపాసిటీ, మీ ఎకనామిక్ కెపాసిటీలోనే, డు నాట్ గో బియాండ్ యువర్ ఎకనామిక్ కెపాసిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్, మేక్ ఎఫెక్టివ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ ద రైట్ టు వర్క్, education, public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. Okay, so economy or financial support, financial aid is very important for anyone's survival. అవునా? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఫ్రీగా గ్రాంట్స్ ఇచ్చే కంటే వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయండి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని తీసేయడానికి, ఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్ ని కన్సిడర్ చేసి, సిక్నెస్ ని కన్సిడర్ చేసి, ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ వాళ్ళకి కూడా యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. యా, అండ్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ ఆఫ్ అన్రిజర్వ్డ్ వాంట్, అలా కొన్ని రేర్ కేసెస్ లో when people are not able to work because of few disabilities in them, మీరు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఎకనామిక్ వర్క్ చేసే రైట్స్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ద key fundamental feature of directive principles of state policy. Next to them, Article 42, provision for just and humane conditions of work and maternity relief. Maternity relief is mentioned in the directive principles of state policy. Just and humane conditions of work. Ante humane conditions of work ante working conditions should be proper, ante exploitation అవ్వకూడదు. చాకిరి అంటాం కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదు. The state shall make provisions for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. Okay, maternity relief is nothing but when a child is given birth to, mother ki adjust avvadaniki from that process of child birth koncham konni holidays istunaru, koncham relief ivvadaniki. So that is maternity relief and humane and just. Okay, next article చూద్దాము. Article 43, living wage etc. for workers. The state shall endeavour to secure by sustainable legislation, economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, conditions of work ensuring a decent standard life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. Okay, so స్టేట్ ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ప్రమోట్ చేయాలి త్రూ లెజిస్లేషన్, లా అయినా చేయండి ఆర్ ఏదైనా ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వర్కర్స్, అన్ని వర్కర్స్ కి, అగ్రికల్చరల్ వర్కర్స్ అని అవ్వనివ్వండి, ఇండస్ట్రియల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వర్కర్, ఒక లివింగ్ వేజ్ ఉండాలి. ఓకే, ఆ లివింగ్ వేజ్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎలా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఆ వేజ్ తోటి ఒక డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ లివ్ చేయొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, లీజర్ తీసుకోవచ్చు అండ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండొచ్చు. And in particular, the state shall endeavour to promote cottage industries. Cottage industries ni promote cheyali on an individual or cooperative basis in the rural areas. Okay, so basically labor, what do you say, labor laws and మినిమం వేజెస్, అలాంటి పాలసీస్ అన్ని స్టేట్ తీసుకొచ్చేది ఇందుకే, సో దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, గుడ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఎవ్రీ పర్సన్ ఒక రైట్. కాబట్టి మినిమం వేజెస్ ఎంత ఉండాలి, దీనికంటే తక్కువ యూ షుడ్ నాట్ బి ప్రొవైడింగ్, అలాంటి లాస్ అన్ని తీసుకొస్తారు. Article 43A, participation of workers in the management of industries.
Okay, the state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments, or any other organizations engaged in any industry. So it is also being said that workers me organization lo work chese workers ది కూడా they should also have a say in the management. Okay. Article 43B, promotion of cooperative societies. Cooperative societies అంటే ఏమనుకున్నాము, సొసైటీలో members of the society come together. Okay, ఈక్వల్ ప్రమోషన్ కోసం కోఆపరేట్ చేస్తారు టుగెదర్ ఫర్ అ కామన్ బెనిఫిట్. ఒక కామన్ గోల్ ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కలిసి కట్టుగా వచ్చి దే కోఆపరేట్ టుగెదర్. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ బ్యాంక్స్ అని విన్నాము. ఓకే, ఒక సొసైటీ యొక్క మెంబర్స్ కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ బ్యాంక్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ వాళ్ళ మెంబర్స్ కి బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో అలాంటి కోఆపరేటివ్ societies ని promote చేయమని చెప్తుంది Directive Principles of State Policy. The state shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative societies. Okay, so this article was not a part of the Constitution of India 1950, and it was inserted by the 97th Amendment Act of 2011. Directs the state to promote democratic functioning of cooperative societies. A cooperative societies మీరు ఫామ్ చేయడమే కాకుండా దాని ఫంక్షనింగ్ కూడా డెమోక్రటిక్ గా ఉండాలి. Okay. One best example of this cooperative society that was formed is Amul. ఓకే, మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీని ఫామ్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాము. ఆర్టికల్ 44 it is sorry yeah Article 44 is talking about uniform civil code for the citizen. The state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. ఏమనుకున్నాము, లీగల్ లో కన్సిడరింగ్ లా లీగల్ యాక్షన్ అనేది షుడ్ బి ద సేమ్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ కన్సిడరింగ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్ ట్రెడిషన్స్, డిఫరెంట్ సొసైటీస్. అండ్ ఇండియాలో చాలా మతాలు ఉన్నాయి, చాలా ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకొని లీగల్ యాక్షన్ అనేది షుడ్ బి సేమ్ అండ్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ త్రూ అవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఆర్టికల్ 45 ఏం చెప్తుంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అంటుంది. ఓకే, the state shall endeavour to provide within 10 years from the commencement of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. 14 years వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, Article 46, promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Okay, the state shall promote with special care and educational and economical interests of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and from all forms of exploitation. Okay, Article 47 ఏం చెప్తుంది, డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు రేజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ టు ఇంప్రూవ్ పబ్లిక్ హెల్త్. ఓకే, దీని కింద ద స్టేట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫార్టిఫైడ్ రైస్. ఫార్టిఫైడ్ రైస్ అంటే ఏంటి, రైస్ గ్రెయిన్స్ లో కొన్ని న్యూట్రియన్స్ వచ్చేలాగా దాన్ని ఇన్స్టిల్ చేసి ఆ రైస్ ని దే సెల్లింగ్. ఓకే, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి, రైస్ లోనే ఐరన్ ని ఇన్స్టిల్ చేసి, సో దట్ వెన్ యూ కన్జ్యూమ్ దట్ రైస్ మీకు ఐరన్ ఉన్న ఎన్రిచ్మెంట్స్ కూడా దొరుకుతాయి. సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీని ట్యాకిల్ చేయడానికి అలాంటి ఒక స్కీమ్ తీసుకొస్తుంది ద గవర్నమెంట్. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఏంటి, న్యూట్రిషన్ లెవెల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ని రేస్ చేయాలి, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ని కూడా సెట్ చేయాలి. Okay, improvement of public health among its primary duties, and in particular the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. ఓకే, ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రింక్స్ ఇంకా డ్రగ్స్ ని కూడా అవాయిడ్ కన్సంప్షన్ ని ఎగ్జామ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. Article 48, Organization of Agriculture and Animal Husbandry. The state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milk.
ఓకే. యానిమల్ హస్బెండరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. దాంట్లో ఏంటి అంటే ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దట్ ప్రొడ్యూస్ మిల్క్ కోసము యానిమల్స్ ని బ్రీడ్ చేసుకుంటాం కదా, దాన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ ని యానిమల్ హస్బెండరీ అంటున్నాం. సో అగ్రికల్చర్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీని కూడా డెవలప్ చేయాలి, ఆర్గనైజ్ చేయాలి అని అంటున్నారు. సో దట్ సైంటిఫిక్ గా వచ్చిన టెక్నిక్స్ తో పాటు యూ కెన్ బ్రీడ్ యువర్ యానిమల్స్, ఆ యానిమల్స్ ని టేక్ కేర్ చేసుకోవడానికి, అండ్ ఆల్సో స్లాటర్ ఆఫ్ కౌస్ అండ్ calves అండ్ అదర్ డ్రౌట్ క్యాటిల్ ని అవాయిడ్ చేయాలి, అంటే ఆపేసేయాలి. ఓకే. ఆర్టికల్ 48 ఏం చెప్తుంది? ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్. Okay, the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forests and the wildlife of the country. Okay, Article 49 ఏం చెప్తుంది? Protection of monuments and places and objects of national importance. It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal, or export as the case may be. మన నేషనల్ మాన్యుమెంట్స్ ని, ఇంపార్టెంట్ హెరిటేజ్ ఉన్న మాన్యుమెంట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా మన ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీ. ఓకే. ఓకే. ఇంకా కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, అవిటి గురించి చూద్దాము. ఆర్టికల్ 50 ఏమంటుంది? సెపరేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లో ఎలా ఉంది? దర్ ఇస్ జుడిషియరీ అండ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, దే వర్క్ సెపరేట్లీ, ఒకరిని ఒకరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయరు. ఓకే. జుడిషియరీ కిందకి ఏమొస్తుంది? సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎవరు? ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అండ్ స్టేట్ కి వచ్చేసరికి ద సీఎం అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అగైన్. So, judiciary and these two people are functioning separately. ఒకరి పైన ఒకరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ జుడిషియరీ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సపరేట్ చేసి ఉండాలి పబ్లిక్ సర్వీసెస్ లో. ఓకే. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 51 సేయింగ్? ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఇండియన్ కంట్రీ లోపు, మన ఇండియన్ బౌండరీ లోపు పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రమోట్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. Okay, the state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations with nations. Okay, foster respect for international law and treat treaty obligations in the dealings of organized people with one another. Encourage settlement of international disputes by arbitration. Okay, disputes ఏం వచ్చినా settlement is most important by arbitration. Talks తోటి settle చేసేయండి. Okay, so మన directive principles of state policy is giving us detail about everything. ఓకే. మన మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలానే కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బౌండరీస్ దాటాక ఇంటర్నేషనల్లీ మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, డిస్ప్యూట్స్ వస్తే సెటిల్మెంట్ ఫస్ట్ చేసుకోండి. ఇంటర్నేషనల్లీ యూ షుడ్ ప్రమోట్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద స్టేట్ పాలసీ. ప్రతి ఒక్కటి ఫ్రమ్ A to Z అనేది మీరు ఒక స్టేట్ ఎలా గవర్న్ చేయాలి అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. Okay, so because these policies, the fundamentals that are mentioned in these directive principles of state policy, ఒక ఆబ్లిగేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఎవరిపైన? గవర్నమెంట్ పైన. ఓకే, గవర్నమెంట్ పైన ఒక ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ వర్ కాల్డ్ యాజ్ అ నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఏమని పిలిచారు దీన్ని? నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఎవరు పిలిచారు ఇలా అంటే ఇట్ వాస్ బిఆర్ అంబేద్కర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఓకే. సో ఇవేంటివి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఇప్పటివరకు మనం అర్థం చేసుకున్నది అంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్, కొన్ని మీరు ఇలాంటి ఒక పాలసీస్ తీసుకొని రావాలి, ఇవి మైండ్ లో పెట్టుకొని పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకోండి అని కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ గవర్నమెంట్ పైన పెడుతుంది. So that is the reason it is giving the government a guidance, a framework, a route map to follow. Okay, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు ఇలాంటి పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్వర్క్ చేయండి. ఇది అటాక్ చేయాలి, ఇది ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్వర్క్ చేయండి.
అని. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ రూట్ మ్యాప్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ కి ఇది ఒక ఆబ్లిగేషన్. ఖచ్చితంగా వీటిని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. లాలో జస్టిసైబుల్ కాదు, కానీ మీరు ఖచ్చితంగా ఇవి ఫండమెంటల్ మీకు పాలసీస్, ఫ్రేమ్వర్క్స్ దీని చుట్టూ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాల్డ్ దిస్ యాజ్ ద నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. What was called as the novel feature of the constitution? Fundamental rights, fundamental duties, or directive principles of state policy. So it is the directive principles of state policy that was called as what? The novel features. ఏమని పిలిచారు? నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇది పెట్టింది కాబట్టి దీనిది ఒక గ్రేట్ ఫీచర్ అనమాట. నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ వాట్? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఎవరు పిలిచారు అలా? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. Okay. So based on the ideologies behind every article in the directive principles of state policy, broadly మనం ఈ directive principles ని 3 categories లా divide చేసుకుంటాం. Okay. The first is socialistic principles, Gandhian principles and liberal principles. Socialistic principles అని ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే ఈ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్. సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి? మనము ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ ని కోరుతున్నాము మన సొసైటీలో. ఓకే, సోషల్ వెల్ఫేర్, ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ ని కోరుతున్నాము. త్రూ దీస్ ఆర్టికల్స్ వీఆర్ మేకింగ్ అవర్ పాలసీస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఎయిమ్ అట్ ప్రొవైడింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ టు ద సొసైటీ. అందుకని సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ లో డివైడ్ చేసుకున్నాం. సెకండ్ కేటగిరీ ఏమనుకున్నాం? గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్, లైక్ ప్రొవైడింగ్ ప్రమోటింగ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్. సో గాంధీయన్ ఐడియాలజీస్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయన్నమాట మోస్ట్లీ. సో సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి? గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్. థర్డ్ ఏంటి? లిబరల్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్, అంటే దే ప్రమోట్ లిబరలిజం. లిబరలిజం అంటే ఏంటి? లిబరలిజం అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద థాట్ ఆర్ బిలీఫ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఓకే, ఆర్ ఈక్వాలిటీ, రైట్స్. సో ఇవన్నీ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ రైట్స్, ఈక్వల్ వర్క్. సో అలాంటి ఐడియాలజీస్ అన్ని దే కమ్ అండర్ లిబరలిజం. సో ఈ యొక్క ఐడియాలజీని ప్రమోట్ చేసే ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ కాబట్టి సో వీటిని మనము వి కేటగరైజ్డ్ యాజ్ లిబరల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటే బ్రాడ్లీ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. వాట్ ఆర్ దీస్ కేటగిరీస్? సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్, అంటే ఈ పాలసీస్ నుంచి ఆర్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి వి ఎయిమ్ అట్ ప్రొవైడింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, మన స్టేట్ లో సోషల్ వెల్ఫేర్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. సో ఈ ఆర్టికల్స్ అలైన్ టువర్డ్స్ దట్ గోల్. సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, గాంధీజీ హ్యాడ్ అ వెరీ బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో తన యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవ్వకుంటూ కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఫ్రేమ్ అయ్యాయి. సో దీస్ ఆర్టికల్స్ దే ఫాలో గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇంకోటి ఏంటి? థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి లిబరలిజం. లిబరలిజం అనే ఐడియాలజీని, అంటే ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఆల్, ఈక్వాలిటీ, అలాంటి ఐడియాలజీస్ ని ప్రమోట్ చేసే ఆర్టికల్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి. సో 3 categories ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి ఏమన్నా అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయా? ఏంటివి అవి తెలుసుకుందాం. ఓకే, 42nd Amendment, the important amendment, 1976. It added 4 new directive principles, Article 39, 39A, Article 43 and 48A. 44th Amendment ఏం చేసింది? Created a new directive principle of state policy under Article 38, which mandates the state to reduce inequalities in income, state facilities and opportunities. 86th Amendment ఏం చేసింది? It altered Article 45 subject matter, and under Article 21A, basic education became a fundamental right. Okay, 97th Amendment ఏం చేసింది? Created new directive principles of state policy for cooperative societies. Okay, so these were amendments. ఇప్పటివరకు ఎన్ని అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయంటే 4 times. 4 amendments had been done to the directive principles of state policy. ఏంటి amendments అంటే? These are the details. Okay. Yeah. Okay. Now let us come to the question and answer section. Which of the following statements is not correct about the directive principles of state policy? So directive principles of state policy గురించి ఏ statement not correct అంటున్నారు? తప్పు statement వెతకాలి మనం. Okay. What is the first statement? It prohibits the consumption of drugs or toxic drinks. Yes. It promotes equal justice and free legal aid to the poor. Yes.
It directs the state to provide early childhood care and education to children until they complete the age of 5 years. Okay, we'll come back to this. It directs the state to organize agriculture on modern and scientific lines. This is also, yes, animal husbandry and agricultural husbandry form cheyali anukunnam kada. So modern and scientific lines paina agricultural practices ni perform cheyadaniki. This is also true. It directs the state to provide, C option chuddam. It directs the state to provide early childhood care. Early childhood care, I'm doubtful. Education అయితే ప్రొవైడ్ చేయమనింది. Up to the age of 5 years, no. So this is wrong. Okay. So option C is the wrong option. Early childhood care లేదు. And also up to the age of 14 years. 14 years వచ్చే వరకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే. ఆల్సో నేను ఇందాక సెషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లో ఈ రెండిట్లో ఏది నాన్ జస్టిసైబుల్ అంటే లాకి వెళ్ళి మీరు ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడగలేరు. ఏంటి అది, రైట్స్ ఆ డ్యూటీసా? ఇట్ ఈస్ డ్యూటీస్. ఓకే. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ నాన్ జస్టిసైబుల్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయమని మనం వెళ్ళి సుప్రీం కోర్ట్ లేదా హైకోర్ట్ ని అడగొచ్చు, కానీ అదే సిచ్యువేషన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లో లేదు. ఓకే. ద సేమ్ ఇస్ విత్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అవి కూడా నాన్ జస్టిసైబుల్. మనం లాకి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేయమని కోర్ట్స్ కి వెళ్ళి అడగలేము. ఓకే. సో దట్ వాస్ టుడేస్ సెషన్ అమ్మా. ఈరోజు మనం డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ గురించి కాంప్రిహెన్సివ్ గా తెలుసుకున్నాము. ఏంటి అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇట్ ఈస్ ఇన్ పార్ట్ 4 of the constitution, and articles 36 to 51 define the directive principles of state policy. What is their main goal అంటే గవర్నమెంట్ పైన కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. దేనికోసము ఈ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఓకే. సొసైటీ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసము అండ్ ఒక సోషియో ఎకనామిక్ డెమోక్రసీని క్రియేట్ చేయడానికి. సోషియో ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ అంటే ఏమనుకున్నాము, వేర్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గవర్నెన్స్, ద పవర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ అండర్ లార్జర్ పబ్లిక్. కొంతమంది చేతిలోనే కాకుండా పబ్లిక్ కి మనం ఆ పవర్ ఇస్తున్నాము. సో దట్ వాస్ ద రీజన్ దిస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. బై హోమ్ అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఓకే. సో ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ ని మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాం, కాంప్రిహెన్సివ్ గా అర్థం చేసుకున్నాం. ఓకే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ టాపిక్ క్లియర్లీ. బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని, మీ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేయండి సో దట్ దే ఆల్సో గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ నాలెడ్జ్. అండ్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ ని, సైరం సంపత్రావు ఎడ్యుకేషన్ ని డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ పైన ఫాలో అవ్వండి, so that you do not miss any such explanation on comprehensive explanation on important topics. Okay. And also visit our website. Memo గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కోసము వి రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ కోసము మా వెబ్సైట్ www.sairamsampatirao.education.com ని విజిట్ అవ్వండి. యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ us a call on this number ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి. సో డూ ఫాలో us. You will definitely have a benefit of in your preparation to ace the government exams. Okay. So that was from me. Until the next lecture, until the next video, bye bye, take care.